everyone, and welcome to the David Goodman Reality and Truth Show. My name is Vanita Lambert, and I am the host of this show. I have the honor of hosting this show, and I have a very special guest here for the second time, Alicia Burno. She is a licensed insurance agent, as am I. She's also bilingual, so we're going to be doing a bilingual show. And just for the record, for everybody that's tuning in, I also like you to tune in to YouTube, and you can refer back to this. And if you have bilingual friends, family members, you can refer this information to them as well. And we're going to be doing shows quarterly. We've decided this, just yesterday. We're going to be doing shows quarterly because the information that we have to share is very, very important. And it is free information, and we will come to your house, sit at your kitchen table. Doesn't cost you anything to give you this very, very important information. So right now, I'm going to just reintroduce Alicia Burno, and she's going to give you the same spiel that I just did in her language, in Spanish, right? Sí. So that we can attract more people and give everybody an opportunity, not just English speaking, because this country, we have our second language is Spanish. And I don't know what percent of Spanish, but everybody needs this information. Yes. So, Alicia, thank you so much for coming again. Thank you for the invitation, Benita. I'm glad here to share with everybody. Yeah, yes, everybody needs this information. And yes. Thank you for agreeing to do it quarterly. Mm-hmm. And we're going to be doing it on different subjects as well. Yes, so today we're going to be talking about the Medicare enrollment periods. Sí. So now we go and translate this into Spanish. And reintroduce yourself. So mi nombre es Alicia. Yo soy agente de seguros, igual que Benira. Y estamos aquí para ayudarlos a todos a entender los beneficios, cómo funciona el Medicare y todo lo que se viene para este año 2024. Les recomendamos que nos sintonicen o también que nos busquen en YouTube para que puedan encontrar información necesaria. Hemos quedado, Benir y yo, en juntarnos cada 3 meses para así darles una actualización de lo que está sucediendo con los seguros de salud para este año 2024. That sounds really wonderful. Thank you so much. So, like I said, we're going to be talking about Medicare enrollment periods. And the one period that I want to start with is AEP, because I have Medicare clients, AEP, and first of all, this is for clients that are Medicare Advantage plans only. Okay, this section is going to apply to just those members, just those clients, because we're going to go from AEP, and then we're going to go into OEP, and I will explain them. So during AEP, everybody knows that if they're on a Medicare Advantage plan, they have the option to select a new plan, to make changes, or to just stay with the other one, or just whatever. And that is called AEP. That period is from October 15th to December 7th. So once December 7th comes, everybody's like, oh no, I missed it. And you really have not missed it, because then there is a new period coming up called OEP, and that is your open enrollment period, which I will go into after Alicia just explain about the AEP. Lo que estamos hablando aquí con Benira es que hay una ventana de inscripción abierta que se llama el OEP, que es de octubre 15 a diciembre 7. Y muchas personas piensan que esa es la única ventana de inscripción, y esto es para la gente que está en el Medicare, tienen opción de cambiar de plan, ¿no? De Medicare Advantage a otro Medicare Advantage, cambiar de compañía a otra compañía, o
o simplemente no entrar al Medicare. Mucha gente se jubila también. Entonces, esta es la opción, este es el momento, ¿no? De entre octubre 15 y diciembre 7. Hay mucha gente que piensa que después de eso ya no hay. No, y no es así. Tenemos otra ventana de inscripción que se llama el OEP, que empieza en enero y hasta marzo 31. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. You want to continue to explain the OEP, or you want me to go? I can go straight. Okay, yeah, go ahead. El OEP, como les dije, empieza el 1 de enero, que ya empezó, hasta el 31 de marzo. ¿Y en qué consiste? Consiste que aquellas personas que están en el Medicare Advantage pueden tomar la decisión de hacer un cambio a otra compañía, a otro Medicare Advantage, o simplemente dejar el Medicare Advantage y pasar al Medicare original. Y obviamente después de eso tiene que coger una prescripción, o si también desea puede entrar a un suplemento. Pero solamente las personas que están en el Medicare Advantage pueden hacer cambios en este momento, entre enero 1 y 31 de marzo. Las personas que están en el Medicare original no pueden hacer cambios ya. No pueden entrar al Medicare Advantage, se quedan donde están. Okay, so yes, going back to AEP. AEP is from October 15th to December 7th, and that gives everyone the opportunity to select a Medicare Advantage plan. If you do select a plan, December 7th, it's not the end of the world. Everybody thinks, oh no, I missed the period, I can't do anything. So if you have a Medicare Advantage plan, if you're on a Medicare Advantage plan, there is another period called OEP, and OEP stands for Open Enrollment Period. That gives you the opportunity to switch your plan between January 1st and March 31st if you happen to, if your doctor opts out of the plan, then you can switch to another plan. If your medications aren't covered, or for just whatever reason you choose, you do not want the plan that you're in, you have an opportunity to change it during OEP. And that is only from Medicare Advantage to Medicare Advantage. If you have a supplement plan, and that is a whole different story. So we'll talk about that later. But we want to talk about the Medicare Advantage enrollment periods. And we started with AEP, which is October 15th to December 7th. And then OEP, which is January 1st through March 31st. That gives you the opportunity to switch at that time if you need to. So December 7th is not the end of the world. At the risk of redundancy, and I'll say it over and over again, because I've had clients who think, oh no, I missed it and I can't do anything, and you have this plan from January 1st to December 31st. That's not the case if you have a Medicare Advantage plan. Okay? Now, let me add something. Okay, sure. Como dice mi compañera Venira, el OEP es la ventana de inscripción para la gente que ya está en el Medicare Advantage, ¿verdad? Entonces, ahí cabe también resaltar que la efectividad del nuevo plan va a ser el siguiente mes, el 1 del siguiente mes. O sea, no es que tenemos que esperar varios meses, no. Si usted hace la aplicación el 5 de enero, empieza este plan el 1 de febrero. O sea, que el primer día del siguiente mes empezaría el nuevo plan si es que ustedes hacen un cambio. Y como también explica Venira, hay que ver bien los doctores, hay que ver bien los medicamentos, porque tal vez puede suceder que si el año pasado el medicamento estaba cubierto, tal vez este año pueda que no esté cubierto. Entonces hay que estar viendo eso, asegurándose de que la cobertura siga, ¿no?, de la manera que estaba,
Y si no, bueno, es simplemente contactarse con un agente que lo pueda ayudar a encontrar el plan más conveniente para su caso. And we also understand that Medicare is not a cookie cutter and it's very confusing. As licensed agents, we have to recertify in Medicare every single year because things change from year to year. So the information that we're giving you, if you're not sure where you stand, if you have Medicare Advantage or supplement, or if you have any questions whatsoever, you can give either myself or Alicia a call and we'll be happy to go through and answer any questions for absolutely free. It doesn't cost you anything. We give you all the information for free. We will drive to your home anywhere in Connecticut, sit at your kitchen table, and explain to you, your spouse, and or family. Or we also have two offices. We have an office in Shelton and we have an office in Farmington where you can come to our office and we will give you this information absolutely free. So we do realize how confusing it is, especially when you're getting all these phone calls, all this mail, and all these commercials. It is really, really important that you understand every aspect of Medicare Advantage in your first language. So that's why we are presenting this to you in bilingual language. So let me translate that part. Okay. So lo que queremos es que ustedes vean si en el plan que están actualmente o han estado en el 2023 va a ser también el adecuado para el 2024. Nosotros como agentes tenemos que ir un entrenamiento todos los años con estas compañías de seguro de salud porque no es exactamente, los beneficios no son exactamente los mismos. Entonces tenemos que estar actualizándonos todos los años para ver qué es lo que están ofreciendo estas compañías y también para poder ayudarlos a ustedes a encontrar el mejor plan de acuerdo a sus necesidades de salud. Como les repito, es muy importante estar seguros que los doctores están en la red. Tan muy importante también que sus medicamentos estén en la red para que de esta manera ustedes puedan tomar la mayor ventaja. También quiero decirles que ustedes nos pueden llamar tanto a Venira en inglés o a mí en castellano. Ahí están nuestros números telefónicos. También tenemos dos oficinas, una en Shelton y una en Farmington, a los cuales las vamos a recibir muy gustosas para contestar sus preguntas. Toda la información no tiene costo, nosotros nos sentamos con ustedes, los escuchamos, vemos en qué los podemos ayudar. También es importante saber en dónde están. A esto me refiero, yo he tenido tengo clientes que al principio pensaban que estaban cubiertos en ciertas cosas y la verdad que no estaban cubiertos. Entonces es muy importante saber también, conocer el plan que ustedes tienen. ¿Qué cobertura tienen? Si tiene dentista, si tiene medicamentos, si tiene visión. Es muy importante porque esto les va a servir a ustedes saber, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer exactamente? ¿Qué cobertura tienen? ¿Cuánto de cobertura tienen? ¿Cuántas veces, no, pueden ir a ver, a chequearse? Es importante saber, nadie quiere sorpresas, ¿verdad? Después uno le vienen las cuentas altas y uno no entendió por qué, ¿verdad? Entonces, ahí están nuestros números telefónicos y nosotras muy atentas estaríamos al pendiente de sus necesidades. So yes, it's really important that you understand what you're selecting, why you're selecting it. Because sometimes being in the wrong plan can be more detrimental as not having a plan at all. So that's one of the other things that I wanted to mention. And we can also provide the information over the phone. If if your enrollment period is coming up or it's about to end or something like that, you can always e-sign via text message, also email.
So if you're not able to make it in, if you have an appointment and then you have an emergency that comes up and it happens to be the last day of enrollment, we could do it for you over the phone. We're very flexible, very flexible. I have to tell you something, Benita. I have clients who actually call me because other, persons, other brokers call them, letting them know that their plan was ending at the end of the year, at the end of 2023. What happened is that my clients called me in a panic mode, telling me, Alisa, you never said to me that I'm going to run out of insurance by December 31st. That's not true. That's not true. It's not true. Yeah. So be careful when you answer the phone. Oh, yes. And let me translate this. So, tengan mucho cuidado, y esto ha pasado con muchos de mis clientes, quienes han recibido llamadas telefónicas de personas inescrupulosas realmente, agentes que realmente no están siendo de buena fe, y les están diciendo o les han dicho que su plan iba a terminar el 31 de diciembre. Y no es cierto. No es que el plan esté terminando el 31 de diciembre. Si usted no hace nada y usted está contento con su plan, el plan pasa al siguiente año. Tal vez los beneficios no, sobre todo los beneficios extras, pero el plan de por sí pasa al siguiente año. Algunas compañías han cambiado el nombre del plan, pero el plan de por sí pasa al siguiente. La compañía no lo va a dejar a usted sin una cobertura, así nada más, salvo que le manden una carta, ¿verdad? Diciendo que va a terminar, pero no creo. Los planes no terminan a fin de año, los planes pasan al siguiente año. Eso quiero hacer una aclaración, porque hay mucha gente que me ha llamado con esta preocupación, ¿no? ¿Cómo es posible que se va a terminar? Me están diciendo que termina mi plan. No termina, no la van a dejar sin seguro. Solamente usted tenga cuidado con quién habla, porque esa persona la puede sacar del plan y la pone en un plan o en una compañía cualquiera, y usted ni se enteró. Así que mucho cuidado. Okay. So, yeah, and as licensed agents, what Alicia and I do is we stay in touch with our clients on a regular basis, once or twice a year, either birthday cards, Christmas cards, or something like that. So to let you know that we're still around, and to let you know that if you have any questions whatsoever, we're here for you, because we understand that things are going to change, your medications are going to change, and things like that. But your plan, in terms of whatever plan you may be on, and we're independent insurance agents, which means that we are contracted with different companies. We could have 5 different, we could have United Healthcare, Aetna, Anthem, WellCare, Cigna, Humana, whomever. So we have different plans. You don't have to accept anything that somebody from Humana says and say, okay, that's good. We may have Humana as well. If you like to change plans, or if you need to change plans. So we pride ourselves on sitting down with each of the vendors, which, like I said, it could be United Healthcare, whatever. We have the meetings with them every single summer between August and September. We sit down, we have meetings with the vendors, and they give us like the annual notices of changes. They tell us what the difference is between 2023 and 2024. So if there are any plans that are being eliminated for whatever reason, or changing in a negative manner, or losing something, or gaining, or whatever, we will let you know that, okay, you're in a plan that, we just met with Anthem, and they're ending a plan because it was a pilot plan, a starter plan, and they only offered it for 5 years. We will let you know that in advance, and we will schedule a time to come out to you. Right? Right. So let me translate that. Okay. So, lo que estamos hablando aquí es la importancia de estar conectados nosotros
con ustedes. ¿Por qué? Porque de esta manera, tú sabes, vemos los cambios, ustedes los cambios también en sus medicamentos, cambio en algún doctor, y nosotros también vemos los cambios por el lado de lo que es el seguro de salud, ¿verdad? Nosotros somos agentes independientes, tenemos contrato con las compañías privadas de salud. Entonces, todos los años tenemos una capacitación a la cual nos dan a conocer las actualizaciones de los planes para el siguiente año. Esto nos sirve a nosotros porque los ayudamos a ustedes a ver los cambios para el siguiente año, para ver también si esos cambios son positivos para ustedes. Recuerden, todos tenemos una situación diferente. Todos tomamos, ¿no?, diferentes medicamentos, vemos a diferentes doctores. Entonces queremos saber si estos cambios que están produciéndose en los planes va a ser algo que va a seguir cubriéndonos, ¿no?, de la manera positiva o como ha estado haciéndose, ¿no?, durante los últimos meses. También vemos que es necesario hablar, ¿no? Estar en contacto. Nosotros estamos en contacto con ustedes, ¿no?, con nuestros clientes 1 o 2 veces al año, dependiendo de la situación. Hay personas que necesitamos estar más en contacto ¿no?, por el estado de salud, pero usualmente, mientras no hayan cambios, pues nosotros siempre vamos a estar ahí también prestando atención a las compañías de salud. Y cuando ellas brinden algún cambio, nosotros vamos a hacerle conocer a nuestros clientes los cambios para que ellos también estén al día de lo que está sucediendo con sus planes. Ahora, puede haber que alguna compañía vaya a sacar un plan que esté simplemente haciéndolo de una manera que le pedí por un periodo corto. Entonces también eso sabemos nosotros. Entonces estamos a la vanguardia para estar diciéndole a los clientes que están, ¿no?, entrando en ese plan, cuál es la situación del plan, ¿no? Pero como le digo, tener un agente es una cosa muy ventajosa, porque nosotros somos exactamente los que estamos, como quien dice, el intermediario, ¿verdad? Nosotros recibimos la información de las compañías de seguro y se las ofrecemos a ustedes, para que ustedes estén al día de todo lo que sucede con ellas. Sobre todo, porque es importante, es cobertura médica, ¿verdad? Y cobertura de prescripción, y es bueno que ustedes sepan cómo están, ¿verdad? Okay, and so we're going to talk now a little bit about SEP, which is a special enrollment period. Okay. Vamos a hablar ahora acerca de una etapa que se llama, una ventana, ¿no?, abierta, que se llama el SEP, que es una ventana de inscripción especial. Hay circunstancias especiales por las cuales las personas pueden usar esta etapa para hacer algún cambio. And for the special enrollment periods, we only have about 3 minutes left, so I'm going to go really fast. So there are different types of special enrollment periods. If you move out of the service area, like if you move from Bridgeport to Hartford, you get a special enrollment period. If you change jobs, if your husband loses credible insurance at his job or something, that is a special enrollment period. And my number one favorite enrollment period is when you're turning 65. We have a special name for you guys. It's called T65s. And that is when you turn 65, your birthday, your birth month, could be January, February, it could be July, anytime you have a special enrollment period 3 months before your birthday, the month of your birthday,
and 3 months after your birthday. So for your turning 65, you always want to give us a call a few months in advance, get all the information. If you have a spouse that may be working, we can coordinate that information with this job. Or something like that. So it's a special enrollment period, and it's customized for you and your family. So, hay una etapa, un programa que se llama una inscripción especial. Es una, y esto es, ¿por qué es especial? Porque hay circunstancias que suceden, le suceden a uno. Por ejemplo, uno se muda, ¿no? Vienen de Nueva Jersey a Connecticut. Uno va a perder el seguro del empleador por alguna razón, porque uno va a trabajar menos horas, puede ser. También puede ser porque uno se va a jubilar. Diferentes razones hacen, ¿no?, que se abra esta ventana de inscripción, a la cual se llama especial, ¿no? Una ventana de inscripción especial. Entonces, alguna de estas cosas que vaya a suceder, ustedes nos pueden contactar, nosotros podemos explicarle y pueden tener una opción, ¿no?, abierta para ustedes para poder inscribirse en el Medicare. Okay, and so there's other special enrollment periods, but we're pretty close to the end of our show. And I just want to thank you so much for joining us today. And I want to wish everyone a happy and prosperous new year. And I'm going to invite Alicia back. Maybe we need to do a show every other month, because we didn't get to cover everything in the enrollment periods, because it's bilingual, so we're only getting half the information in. But I want to thank you very much. Follow us on YouTube, share the information, and stay tuned. This is the David Goodman Reality and Truth Show, and we're on your side.